Tulog-tulog yang baby na yan. Tulog-tulog yan. So today is my termin, guys. My appointment para sa Frauenarzt. What is that in English, baby? Gynecologist? Gynecologist. Something like that. Ja, warte jetzt. Beide einen Schluck auf. Beide einen Schluck auf. Und du. Ja, ich habe schon geöffnet. Ja? Ja. Is das du? Ja? Nein, nee. Du bist 9 Monate. Ja. Komm, erstmal ausziehen, oder? Dicke Jacke aus, komm. Aus damit. Und jetzt. Ja. Grabe kalamig, guys. Look, my face is red. Lucas' nose. Especially your nose. It's red. I'm red. Woo. Here, Oda. So, di kami nakadala ng ano, guys, umbrella. Namalit may ganun na idol na store. So, ulan kayo, guys. Look, guys, look at the umbrella. It's rocking. So, guys, we're all nuts. No, they are not nuts, but almost. Lucas is there. Yes, he. It's good that we live, that's why. Get by bakery. So guys, we're here nagba-climbing kay walay parking lot sa dool sa clinic. So ayun, nabasa na akong shoes kay wa mo kabalo nga mag-raining day today. And akong shoes kay dili siya waterproof. So basa na day. And I don't know how, that's why the house. Pero I think okay na to sila. 2 hours na mo sila gibilin sa iyahang opa or sa iyahang lolo. And ano sa amin sa Burger King, nagpalit ko kuan, guys, kanang strawberry. So mangang sa guro mi or he take home now. Coke? Nah, we have Coke and then there's no Choose one. Fanta. tao. Shake. Milkshake. Which one? Choco, that's enough. Yes, I gonna drive on the bus. I think that's vanilla. Alles gut. Lucas' face is so. Cold. Yeah, guys, my hands is freezing. Wet. Nakakaon na po ko balik. Coke, Burger King. Burger King na ano, guys, kanang milkshake. But it said here Burger King, so I get to use it. Yeah, it's a King Burger though. So I always say King Burger. Then yan. It's So Burger cute. King. So we'll go. That's why it's crying. So gitawagan na mo ang father-in-law na ko, guys, and it's crying na. You said come now. He doesn't know how to make the milk. Yeah, because it's already 11. He must so hungry now. Now we're gonna go home and also. Na, Dad? Na? Na?
Ich habe das nicht geschafft. Aber welches Wasser soll ich denn da nehmen? Ich kann doch kein Leitungswasser nehmen. Hi guys! Humanang ako ang ultrasound kay na or check up na ako sa ako ang wounds and also balang gitanaw nila guys outside and inside. Gitanaw nila kung okay na ba. I mean every halos every week gina-check sa ako ang midwife ang ako ang wounds sa outside pero syempre di man niya makita nang sa sulod. So ganina guys, i-ultrasound ko. Everything is fine. And then guys, ipasidanan sa doktor nga dili lagi daw magkumpiyansa kay dali ra ko mabuntis. Gi-check niya nga ako ang mattress. Dali ra kayong healing sa sulod no. Thank you Lord. Dali ra kayong healing sa sulod and moto gina niya si Lucas nga dili magkumpiyansa kay dali ra mabuntis. Manguran jud ang twins di oras. Bitaw guys. Pero syempre, amping jud mi guys kay di pwede nga mabuntis ko dayon kay C-section baya ko and also ang si tawagan ni ani. Also guys, ang healing ang kalisod dai nagkamang na gani ko diri kay ako ra isa nag-alaga sa twins unsa nag mabuntis na pogo dai. Di ta kabalik ko galindog kay nabuntis dayon. Bitaw eh. So I just enjoying the moment na nag-aalaga ko chikiting karon. Syempre guys, excited ko at the same time kanang usahay good no pag tanaw na ko ang twins pero kay sila nagdagko pero nihilak na sila bye.